লঙ্কা পেঁয়াজ, এখানে আছে উচ্ছে আলু ভাজা, আর আছে পাতলা মুসুর ডাল, আর আছে এখানে চিকেন। এবার আমি স্টার্ট করছি। 3, 2, 1 স্টার্ট। প্রথমে আমি উচ্ছে আলু ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। ডালটাও ঢেলে দেবো। চিকেন কারি। এখানে আছে লেগ পিস। দারুণ টেস্টি।
প্লেট পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো আজকে সব কটা একদম ভালো ছিল, ডালটাও খুব ভালো, আর চিকেনটা তো খুব ভালো হয়েছে, চাউমিনেরটাও ভালো। তো এত ভালো রান্নার জন্য আমি তারপরে প্লেট পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছি। তো আজকে মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তোমরা দেখো, কেমন লাগে কমেন্টে জানিও, আর লাইক শেয়ার করো চ্যানেলটিকে। আজকের মতো বাই বাই, ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিও নিয়ে। Hold me close till I get up.